Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trên mỗi con tàu khổng lồ mà chúng ta thấy băng qua đại dương, ẩn đâu đó là một cỗ máy nhỏ bé, trông rất khiêm tốn và thường là bị lãng quên. Nhưng mà cỗ máy này lại nắm giữ một vai trò không thể nào quan trọng hơn, đó là mang cả một con tàu từ cõi chết trở về. Thử hình dung một chút về quy mô của nó nhé. Một con tàu container thôi, có thể dài đến hàng trăm mét, nặng hàng trăm nghìn tấn. Vậy mà, ẩn mình đâu đó sâu trong phòng máy rộng lớn ấy, lại là một chiếc máy nén khí khẩn cấp. Nó chắc chắn không phải là cỗ máy lớn nhất, cũng chẳng phải là mạnh nhất đâu. Và đây chính là cái nghịch lý của nó. Một thiết bị được xem là tối quan trọng, nhưng mà cái việc phải lôi nó ra dùng lại đồng nghĩa với việc mọi thứ khác đã thất bại một cách thảm hại rồi. Thế thì tại sao nó lại tồn tại? Nó dùng để làm gì trong cái kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra? Thì ra, đây chính là câu trả lời. Nó chính là cái mắt xích đầu tiên để khôi phục lại khí nén khởi động. Bây giờ nhé, cứ hình dung khí nén khởi động nó giống như một cái bộ đề xe khổng lồ vậy. Tức là một luồng khí áp suất cực cao dùng để quay và khởi động lại động cơ chính và máy phát điện. Khi mà cái nguồn khí này cạn kiệt thì con tàu coi như là bất động hoàn toàn. Và đúng cái lúc đó, cỗ máy nhỏ bé này lại là hy vọng duy nhất để bắt đầu lại từ đầu toàn bộ chuỗi hồi sinh. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút nhé. Phải hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là một cái máy nén dự phòng thông thường đâu, nó là một công cụ chuyên dụng chỉ dành cho một kịch bản rất cụ thể. Và phải nói là rất đáng sợ. Chính điểm này làm rõ sự khác biệt của nó. Này nhá, trong khi các máy nén khác có thể hoạt động hàng ngày, thì cái máy nén khí khẩn cấp này, hay còn gọi là AAC, chỉ có đúng một nhiệm vụ thôi. Hoạt động khi mà không còn bất cứ thứ gì khác có thể hoạt động được nữa. Mục đích duy nhất của nó là để hỗ trợ phục hồi một thứ gọi là tàu chết. Nghe cái cụm từ tàu chết có vẻ rất kịch tính đúng không? Và thực tế đúng là như vậy đấy. Đây là một trong những tình huống khẩn cấp phải nói là nghiêm trọng nhất có thể xảy ra ngoài biển. Cứ tưởng tượng thế này cho dễ này. Một thành phố bị mất điện hoàn toàn, không đèn đóm, không năng lượng, không gì cả. Thì tàu chết nó cũng y hệt như vậy, chỉ khác là nó đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông. Lúc này con tàu hoàn toàn bất lực, không thể tự mình khởi động lại được nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, hoặc là từ chính chiếc máy nén khí khẩn cấp kia. Và đây, chúng ta có thể thấy rõ chuỗi sự kiện diễn ra như thế nào. Mọi thứ bắt đầu với một sự cố thảm khốc. Sau đó, cái bước 2 chính là thời điểm quyết định. Máy nén khẩn cấp được kích hoạt, nó sẽ từ từ tạo ra áp suất khí nén cần thiết. Lượng áp suất này sau đó được dùng để khởi động một máy phát điện, và rồi từ đó cả con tàu có thể được hồi sinh từng hệ thống một. Và đây mới chính là điểm mấu chốt của toàn bộ câu chuyện. Có một sự khác biệt cực kỳ lớn giữa một cỗ máy chỉ đơn giản là chạy được và một hệ thống thực sự sẵn sàng để cứu cả con tàu. Cái này thực sự rất thú vị. Nó cho thấy sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài và thực tế phũ phàng. Nhìn bên trái này, một người không có kinh nghiệm có thể sẽ nghĩ, mọi thứ đều ổn cả. Nhưng không, bên phải mới là những gì thực sự quan trọng. Cái máy đó có tạo ra đủ áp suất hữu ích không? Áp suất đó có đến được đúng nơi cần đến không? Và liệu hệ thống có bị rò rỉ chỗ nào không? Và cái trích dẫn này thì nhấn mạnh chính xác quan điểm đó. Đối với một sĩ quan nhiều kinh nghiệm hay là một thanh tra viên đi nữa, cái câu trả lời nó chạy bình thường gần như là vô nghĩa. Cái họ cần là bằng chứng về hiệu suất thực tế trong một kịch bản phục hồi. Đây chính là những kẻ thù thầm lặng của sự sẵn sàng. Tin được không, mỗi một điểm trong cái danh sách này đều có thể biến một chiếc máy nén đang chạy ngon lành thành một cục sắt vô dụng đúng vào lúc nguy cấp nhất. Lấy ví dụ nhé, chỉ cần một cái van một chiều bị lỗi thôi là toàn bộ áp suất vừa khổ sở tạo ra có thể bị rò rỉ ngược trở lại hết. Nghe thì có vẻ đơn giản, một chỗ rò rỉ khí nhỏ thôi mà, sao lại thành vấn đề lớn được?
nhưng mà câu trả lời cho câu hỏi này sẽ cho chúng ta thấy mức độ nghiêm trọng thực sự của tình huống. Vấn đề nằm ở chỗ này. Thời gian chính là kẻ thù. Và nhớ là cái máy nén khẩn cấp này nó nhỏ và nó không mạnh bằng các máy chính. Nó phải vật lộn, phải gồng mình để tạo ra từng chút áp suất một. Thế nên, một cái chỗ rò rỉ nhỏ xíu mà bình thường chẳng ai để ý, thì bây giờ lại trở thành một lỗ hổng chết người. Nó làm lãng phí năng lượng quý giá và hoàn toàn có thể khiến toàn bộ nỗ lực phục hồi đổ sông đổ bể. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta có thể đảm bảo là cái hệ thống này thực sự sẵn sàng? Câu trả lời được gói gọn trong 5 yếu tố then chốt. Một cái khuôn khổ nghe thì đơn giản, nhưng lại vô cùng toàn diện. Đầu tiên không gì khác, chính là nguồn điện. Cái máy nén khẩn cấp này bắt buộc phải được cấp nguồn từ một hệ thống hoàn toàn độc lập với phần còn lại của con tàu, thường là từ một cái máy phát điện sự cố. Chuyện này cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu cái kết nối đó mà yếu hay không đáng tin cậy, thì chiếc máy nén dù có xịn đến đâu đi nữa, cũng chỉ là một cục sắt vô dụng đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thứ hai, đó là áp suất. Đây mới chính là thước đo thành công thực sự, chứ không phải cái gì khác. Cái máy này không chỉ cần quay và tạo ra tiếng ồn là xong đâu, nó phải thực sự nén được khí, tạo ra đủ áp lực, và quan trọng nhất là phải đưa được cái áp suất đó đến đúng cái bình chứa được chỉ định. Bởi vì sao? Vì nếu không đạt được cái áp suất tối thiểu cần thiết nó sẽ chẳng thể khởi động nổi bất cứ thứ gì cả. Yếu tố thứ ba chính là hệ thống, đường ống. Thử nghĩ mà xem, áp suất được tạo ra rồi đấy, nhưng nó sẽ chẳng đi đến đâu nếu hệ thống đường ống bị rò rỉ, các cái van thì bị kẹt, hoặc tệ hơn là người vận hành không biết cách thao tác các van sao cho chính xác để dẫn khí đến đúng nơi cần đến. Tiếp theo, thứ tư là bảo vệ. Đừng quên là chúng ta đang nói về khí nén áp suất cực kỳ cao, cho nên các thiết bị an toàn ví dụ như van an toàn phải ở trong tình trạng hoàn hảo. Tất cả là để ngăn ngừa những sự cố thảm khốc có thể xảy ra trong một quá trình vận hành vốn đã rất căng thẳng này. Và cuối cùng, có lẽ cũng là quan trọng nhất, đó là bằng chứng. Sự sẵn sàng không thể chỉ là một lời hứa suông được, nó phải được ghi lại, phải có giấy trắng mực đen. Tất cả các hồ sơ về những cuộc kiểm tra, những lần chạy thử và kết quả đo lường áp suất, tất cả những thứ đó chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng hệ thống này đã thực sự sẵn sàng. Và trích dẫn này đã tóm kết lại tất cả một cách không thể hoàn hảo hơn. Một hệ thống thực sự sẵn sàng không chỉ là câu chuyện về phần cứng, không hề. Nó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa một cỗ máy hoạt động tốt, một quy trình đúng đắn và cả một hệ thống hồ sơ ghi chép tỉ mỉ để chứng minh cho tất cả những điều đó. Và tất cả những điều này dẫn chúng ta đến một câu hỏi sau cùng. Chiếc máy nén khí khẩn cấp chỉ là một ví dụ hoàn hảo về một hệ thống cực kỳ quan trọng nhưng lại gần như vô hình. Nó nhắc nhở chúng ta một điều rằng, đằng sau những cỗ máy khổng lồ, những hoạt động phức tạp mà chúng ta thấy hàng ngày, luôn luôn có những hệ thống nhỏ hơn, những quy trình tỉ mỉ và cả chuyên môn sâu sắc của con người. Tất cả đang âm thầm đảm bảo rằng mọi thứ sẽ không sụp đổ khi điều tồi tệ nhất xảy ra. This is the continuation of the training session, covering 30 bilingual interview questions about the emergency air compressor, dead ship recovery, pressure buildup, records, and, common deficiencies. Roy Than, Anoi Tiep Cho, Em Tron Boba, Moi Kau Hoi Jung Kio Phong Van That, Auditor That, Va Kiem Tra Noi Bo That. All right, Than, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real auditors, and real internal checks. Phần Nayam Phai Traloai Theo, Tu Dui Kwamot Hai, Equan Li Recovery Readiness, Ngia La Hu Mai, Hu Juong Ki, Hu Receiver, Hu Hoso, Va Hu Vi Sao Mai, Che Chua, Chak Jala, Tao Hoi Sin Juok. In this part, you must answer with the mindset of a second engineer managing recovery readiness, meaning you understand the machine, the airline, the receiver, the records, and why the machine running does not always mean the ship can recover. Fan A. Emergency Air Compressor Basics. Part A. Emergency Air Compressor Basics. Tan. Emergency Air Compressor Dedd N LàM VIệC CHO. Tan. What is the purpose of the emergency air compressor? Emergency air compressor dongje, koi puk hoak, bosong ap, luke starting aircho receiver hoak, bottle juok, chi jin teo tiet ke tao, jak biet trong tin huang dead ship recovery hoak, emergency starting air restoration. The emergency air compressor is used to restore or supplement starting air pressure to the designated receiver or bottle, according to the vessel design, especially during dead ship recovery or emergency starting air restoration. Tai Sao Mai Nai Lai Quan Trong, why is this machine important? Vi no ko the lamat sich jiao tianje koi fuk ka nang koi jong kach tiet bichin yuku atao,
Ki starting air binge thuong kong kon san sang, because it may be the first link in restoring the starting capability of essential ship equipment when normal starting air is no longer available. Traken hiem shin kua envoy mai nai la gi. What is your main responsibility regarding this machine? Em chu trach hiem ju mai, o trang thai san sang, kiem tran guan cap compressor condition pressure build-up capability valves piping integrity safety devices va bao jam records kung defect follow-up luon jai ju chin xak. I am responsible for keeping the machine ready. Checking the power supply compressor condition pressure build-up capability valves, piping integrity safety devices, and ensuring that records and defect follow-up remain complete and accurate. Voi mai nai, em phi theon hung tai liu now. Which documents must you follow for this machine? M. Phi Theo Vessel, SMS, BMS Maker's Instruction Manual, Dead Ship Recovery Procedure, Starting Air Arrangement, Kua Tauva, Kach Huang, the Noi Bo Abdung. I must follow the vessel, SMS BMS, the Maker's Instruction Manual, the Dead Ship Recovery Procedure, the vessel's starting air arrangement, and the applicable internal instructions. MK Cox von Shin Kua, he emergency air compressor. Tell me the main parts of the emergency air compressor system. He Thuong Gom compressor unit motor or other drive source suction filter cooler where fitted lubrication arrangement, where applicable delivery line non-return valve pressure control, safety valve drains, gauges, VA connection toy receiver Hoak bottle, Juok Chi Jin. The system usually includes the compressor unit motor or other drive source suction filter cooler where fitted lubrication arrangement where applicable delivery line non-return valve pressure control, safety valve, drains, gauges, and the connection to the designated receiver or bottle. Tai sao im kong nengoi no jonjian la standby compressor. Why should you not simply call it a standby compressor? Vijatri chin kua no kong nam o viex du fong thong thuong. Ma o ka nung hotro dead ship recovery va fuk hoi starting air chokach buk koi jong quan trong. Because its main value is not ordinary standby service, but its ability to support dead ship recovery and restore starting air for critical starting steps. Dead ship recovery. Theo Koch, Noi Jon Jian, Laji. What does dead ship recovery mean in simple terms? Jo Lakwa, Tring Jua Tautu, Trang Thai, Matnguan Hoak Matka, Nung Van Han Chuchat Trolai, Trang Thai, Ko the Tu, Koi Jongva Koi, Fak Kach He Thong Quan Trong. It is the process of bringing the vessel back from a condition of lost power or lost essential operating capability to a state where it can restart itself and restore important systems. Tai Sao Mai Nai Thuong Gonvoy Dead Ship Recovery. Why is this machine often linked to dead ship recovery? V Sao Ki Tao Mat Starting Air Hawk Mat Nguan Thong Thuong, Emergency Air Compressor Ko the Lakong, Kuje Tao Lai Ap Lokinen Kan Thia Cho Buok Koi Jong Tiep Theo. Because after the ship loses starting air or normal power, the emergency air compressor may be the tool that rebuilds the compressed air pressure needed for the next starting step. M Phi Hiog G Ve Designated Receiver Kwamai Nai. What must you understand about the designated receiver of this machine? M Phi Hu Mai Napcho Receiver Hoak Bottle now, Juong Ong Ji Rasao, Valve Lineup now Jung, Va Ap Luk Jo Puk Fu Buok Koi Jong now, Trong Recovery Arrangement Kua Tao. I must understand which receiver or bottle the machine charges, how the piping runs, which valve lineup is correct, and which starting step that pressure supports in the vessel's recovery arrangement. Tai Sao Hu arrangement like when Trong Nangang Hu Ban Than Mai. Why is understanding the arrangement as important as understanding the machine itself? V compressor ko the che tut hung no kong hu jung line, valve, va receiver logic the ap luk taura ko the kong gen juach noi tau thuk su kan. Because the compressor may run well, but if the correct line valve and receiver logic are not understood, the pressure produced may not reach the place where the ship actually needs it. Kai Fong Van, Phi Tron Noigiva Dead Ship Recovery. In an interview, what must you avoid saying about dead ship recovery? Phi Tron Mota Mot Sequence Chitiet Kungcho Moa Tao, V Recovery Arrangement Fu Tuok Thiet Get Tao Nen Phi Luon Gan Kao Traloi Voy Approved Procedure Kuachin Tao Jiao. I must avoid describing one rigid detailed sequence for all ships, because the recovery arrangement depends on the vessel design, so I must always tie my answer to that vessel's approved procedure. Bang chung that sucho they mai nai ready la yi.
What is the real proof that this machine is ready? Bang chung that sula mai kong chikoi jong juoch ma kon build up juok up luk huich bao jung receiver hoak bottle theo design voy valves, piping, va safety devices hoat jong bin thuong. The real proof is that the machine not only starts but also builds up useful pressure into the correct receiver or bottle according to the design with valves, piping and safety devices working normally. Why is running alone not enough? Vi sao chi chai juoch la chuaju. Tai sao chi noi compressor che juok la chuaju. Why is saying only the compressor runs not enough? Vi compressor ko the quain hung kong nanju, kong ju juok pressure. Huak kong jai ap vao jung line to leakage. Valve problem. NRV problem. Hoak piping issue. Because the compressor may turn but fail to compress sufficiently, fail to hold pressure, or fail to send pressure into the correct line due to leakage, valve problems, NRV problems, or piping issues. What do you check to confirm pressure buildup capability? MKM tragija exoc and han pressure buildup capability. J exoc and han pressure buildup capability. MKM tran hung gi. What do you check to confirm pressure buildup capability? MKM tra machine start response, gauge behavior, pressure rise trend, delivery line integrity, NRV condition, drain tightness, valve lineup, VAI records of approved test performance. I check machine start response, gauge behavior, pressure rise trend, delivery line integrity, NRV condition, drain tightness, valve lineup, and records of approved test performance. Why is NRV condition important? Vi sao ting trong NRV quan trong. Tai sao NRV condition lai quan trong. Why is NRV condition important? Vi neo NRV kong kin hoach kong lam viech jung. Ap lux ko the hoin guoch hoach kong gu juoch strong line or receiver. Lam compressor buildup kem du bantan mai van kwai. Because if the NRV is not tight or not functioning properly, pressure may flow back or fail to be retained in the line or receiver, causing poor buildup even though the machine itself still runs. Why can small leakage become a major readiness problem? Vi sao roki no ko the than venja readiness lawn. Tai sao roki nhulai ko the than venja readiness lawn. Why can a small air leak become a major readiness problem? By emergency air compressor thuong ko nhiem vu build-up pressure trong toi gian va dong luong hanche. Nenron hokang ko the lam sham recovery hot kin apluk kong jat muk. Can. Thiet jung luk. Because the emergency air compressor often has to build pressure within limited time and capacity, so even a small leak can delay recovery or prevent pressure from reaching the required level at the right moment. So, what does a slow pressure rise usually indicate? New pressure rise cham, emnunghi toi geogi. If pressure rises slow, what do you think of? Emnunghi toi compressor wear, suction restriction, leakage, NRV not sealing properly, valve issue, pressure control problem, hoak lineup kong jung theo arrangement. I think of compressor wear, suction restriction, leakage, and NRV not sealing properly, valve issues, pressure control problems, or, an incorrect lineup according to the arrangement. Now, let's move on to records and maintenance. Part D, records and maintenance. So, why are emergency air compressor records important? Tai sao records qua emergency air compressor like one trong. V records chung min, my John juoch kiem tra, test performance John juoch kwan sat, defects juoch follow-up, va deadship recovery readiness kong chi la loi noi. Because records prove that the machine has been checked, test performance has been observed, defects have been followed up, and, well, deadship recovery readiness is not just a statement. What records do you usually mention for the emergency air compressor? Voi emergency air compressor, em thuong hach nhung ho so now. Ki fong van, em thuong hach nhung ho so now qua mai nai. In an interview, which records of this machine do you usually mention? Em thuong hach, PMS records, test records, pressure buildup observations, defect follow-up, repair history, safety device verification records where applicable. Voki, Mobai, any recovery-related familiarization or internal checks. I usually mention PMS records, test records, pressure buildup observations, defect follow-up, repair history, safety device verification records where applicable, and any recovery-related familiarization or internal checks.
Why is trend observation important? Vì sao trend observation quan trọng? Tại sao trend observation lại quan trọng với máy này? Why is trend observation important for this machine? Vì performance xuông cặp thuông xảy ra tu. Nên trend observation ghiu phát hiện some pressure buildup cam, start response cham, hoặc recurring leakage through khi no then failure that. Because performance deterioration often happens gradually, trend observation helps detect poor pressure buildup, slow start response, or recurring leakage before it becomes a real failure. What do you do if records do not match the actual machine condition? Now records kong kop voi tin trang tuk te qua mai ti em lam gi. New records kong kop voi tin trang tuk te qua mai em lam gi. If the records do not match the actual condition of the machine, what do you do? Em shak min tuk tengai, bao ce, chin ho sothio procedure new can, va bao jam machine condition kung record stro, line at quan, trung, thuk. I verify the actual condition immediately, report to the CE, correct the records according to procedure if needed, and ensure that the machine condition and records become consistent and truthful again. If someone asks about maintenance of this machine, how do you answer well? Emergency air compressor maintenance includes compressor inspection filter and valve care oil and cooling checks where applicable, piping and NRV inspection protection device monitoring pressure, build-up verification and clear record keeping in accordance with PMS and maker guidance. Why is proof by records important when answering in an interview? Because this machine may be used only rarely in normal operation, records are the most reliable way to prove that it is still maintained in a usable and recovery-ready condition. Part E. Common deficiencies. Nhung common deficiencies thuong gap tran mai nai lagi. What common deficiencies are commonly found on this machine? CAC's common deficiencies thuong gom compressor running but poor pressure build-up air leakage, faulty NRV, dirty suction filter charger or power issue where applicable neglected safety device faults, poor records va unfamiliarity with the correct receiver arrangement. Common deficiencies usually include compressor running but poor pressure, build-up air leakage, faulty NRV, dirty suction filter charger or power issues where applicable neglected safety device faults, poor records and unfamiliarity with the correct receiver arrangement. Tại sao poor pressure buildup lại là deficiency hiếm trong? Why is poor pressure buildup a serious deficiency? Vì nó làm mat gia tri thuk te qua mai trong recovery situation. Nhia la mai ku the chain hung kong phuk vu juak muk tieo koi phuk starting air kua tau. Because it destroys the real value of the machine in a recovery situation, meaning the machine may run, but cannot serve the vessel's purpose of restoring starting air. Tai sao kong hio jung, lineup kung bi xem la deficiency thukte. Why is not understanding the correct lineup also considered a practical deficiency? Vinu thuyen vien kong hiu jung receiver, valves, va juong ki en quan, the du might tot gen jiao recovery van ko the bicham hoak that by. Because if the crew does not understand the correct receiver, valves and related airline, then no matter how good the machine is, recovery may still be delayed or fail. Tai sao faulty safety valve hook protection device la kong chapn hanjuak. Why is a faulty safety valve or protection device unacceptable? V compressor lam viek voi ki nen up luk kao, nan protection failure vo lam jiam reliability, vo tao rui ro and tuan kiem trong chon goi va tiet bai. Because the compressor works with high pressure compressed air, a protection failure both reduces reliability and creates serious safety risk to personnel and equipment. Kau tra loi nao la yu king goi ta hoi ve mai nai. What is a weak answer when someone asks about this machine? Kau yu la, it runs normally hoak. We do not use it often. Vi jo ngoi kim trakan la, pressure buildup capability, recovery relevance, safety device readiness, va records. A weak answer is, it runs normally, or we do not use it often, because what the inspector needs is pressure buildup capability, recovery relevance, safety device readiness, and records. Kao Quoin He, No Ngoi Tahoi Chung Ve Emergency Air Compressor Readiness, Mchot Sao Cho Jep. Final question. If someone asks generally about emergency air compressor readiness,
How do you give a strong closing answer? Good emergency air compressor management means the machine has a healthy power source, starts reliably, builds up usable pressure to the correct receiver, has sound piping valves and protection devices, and is supported by accurate records that prove its true recovery readiness. Good emergency air compressor management means the machine has a healthy power source, starts reliably, builds up usable pressure to the correct receiver, has sound piping valves and protection devices, and is supported by accurate records that prove its true recovery readiness. Thanj, Imnocho and Fime Chu Kuakwa Fan Nai. Thanj, remember 5 key words from this section: power, pressure, piping, protection, proof. Power, pressure, piping, protection, proof. Power la nguon kap phi kue. Power means the supply source must be healthy. Pressure la, phi build up juoch, ap, that, va o, jung, noi. Pressure means it must build up real pressure to the correct place. Piping la, juong ki, valves. NRV, phi keen, va, jung, logic. Piping means the airlines, valves, and NRV must be tight and logically correct. Protection law, safety devices, fei lan h manj. Protection means the safety devices must be healthy. Proof law, records fei chung mean juok recovery readiness that. Proof means the records must prove true, recovery readiness. Ro, chief. Understood, chief. M citraloy fan nai theo huang, dead ship recovery value, pressure buildup that, safety device readiness, va records phi cop, void condition thuk ti thua mai. I will answer this topic in terms of dead ship recovery value, real pressure buildup, safety device readiness, and records that must match the actual machine condition. Taught. Vai la em jang ko mot botra loy rat kung cho emergency air compressor roy. Good, that means you now have a very strong answer set for the emergency air compressor.